Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Amen. Amen. Hey, sorry, I'm coming. Yeah, the Radin Yankopon say, and then so Bible studies. Yɛma obi biara akɔ aba ɛba ɛnɛ yɛ Bible studies yi mepakyɛw wɔn a wɔhwɛ ɛwɔ Facebook nyinaa yɛ moma kɔ aba sonko ɛba Ambassadors of Christ Ministry International. Amen. Prophetess. Amen. Amen. Mepakyɛw na yɛ sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ ɛwɔ the role of the Holy Spirit no na yɛbɛduru discernment sɛ yɛsua bebree wɔ hɔ ɛne the gift a anaasɛ akyɛdeɛ a Wɔn Kronkron de ma yɛn nti last week no yɛbɛkaekae yɛn ho nɔkwa anim antimi amma yɛbɛkaekae yɛn ho deɛ na wɔtwetwaa mu no yɛsuaeɛ. Amen. 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 God bless us all. By the grace of God, last week we learned about the discernment, which we all know the role of the Spirit, which we are diving much into it, and so we learned about the discernment spirit. I think so please, who can give us a gentle reminder of what we learned? Mama Christina, please, your hand is up. Pacho, last week ni Iradi Yadom Emma Yakasa Edifa Diocese any Ediho. Nyankopon last week no Yakasa Edifa Hoba. Amen. Amen. God bless you. So by the grace of God, we spoke about dreams and vision that the Holy Spirit gives to us. Amen. Amen. I think I'll go on shout about your video. Please, is there anyone else? By the grace of God, last week we also did learn about, just like what our mother said, we learned about visions and then dreams, and by the grace of God, we made mention of the book of Joel, that the Lord says that in the last days, He will pour His Spirit on everyone, that people will dream dreams and also having visions of all kinds. So we came to not a conclusion, but we talk about it, that even some of the visions and the dreams, the devil can also manipulate itself to bring you a dream that may look and seems like the Lord has given to you. And so we should also be careful also about that. And whenever we have a dream, we can pray about it. We should pray about it and ask the Lord for the first or the second time if really it's from our Lord Jesus Christ. Amen. And also with the vision as well, that if the Lord gives us a vision, then we have to also consult the Lord and ask even for the meaning of it. God bless us all. Amen. Amen. God bless you. Radiation yeah, and last week me see ade. Yet Mama began pacho. But you are not going show. Mr. Yankupon last week, Mr. Mikai, the Messiah, know about dreams and visions. And Messiah say, according to Joel 22 verse 28, 29, 30, you say Radi Yankupon was showing egu sumom or the obwaye with only kasa with visions and the dreams. But some mom I mean prophetess mokaye no
say that you already sad dreams do me ya I was say already na so super boy ama yet to me I clarify that the meaning of it because the dreams were her I was say I na a free nina na so le fi yankopon was say ye hwe e wono so and already na yankopon no so boy ama yet ne ama na say ye visions and as your dreams are say na betimi make the right decision at all time. Amen. Amen. God bless you. Amen. God bless God you. bless you so much. Na ɛhɔ no Awurade adom yɛ de ɛba awieyɛ. Nti nnɛ no yɛtoa so ɛwɔ sɛ how to maintain the discernment spirit. Kwan a yɛbɛfa so a afei Awurade honhom a wɔde adom yɛ a ɛma yɛtumi twi ne nnɛ bɛyere wɔ ha. Ɛma yɛtumi Pacho, let me translate. Pacho say how to maintain the discernment spirit. Pacho, ekwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ yɛn honhom a Awurade Nyankopɔn de ama yɛn no. Discernment anaasɛ nhunum honhom a Nyankopɔn de ama yɛn no. Ekwan a yɛbɛfa a yɛbɛhwɛ so yie na atena hɔ nom ama yɛn. Amen. Amen. Awurade Nyankopɔn nhyira wo paa for the translation. Do baabi a na twi no. Ɛho ayɛ de. Ɛno nti no na mepamokyɛw ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛma nhunum honhom Awurade de adom yɛn no atena hɔ a ɛmfiri yɛn nsa. Because me know yɛbɛgye adi sɛ yɛhyɛ ase a yɛba akronkron mu no menka ne saa yɛsakyɛ yɛba akronkron mu no Awurade de gift bebree na ma yɛ wɔde bebree dom yɛ paa bi wɔ kwa na wonim yɛ meka na me ya bi wɔ kwa na wonim sɛ no koraa yɛ gift o but na afei wahu sɛ as time goes on no as a wabehu sɛ no koraa sɛ na gift na kyɛ sɛ firi wo nsa enti no Awurade adom a yɛhyia nneɛma yi deɛ aka na Awurade mmoa yɛn yɛntumi maintain ne yɛma no nka hɔ nyame nkɔkɔ mmoa yɛn na deɛ bɛba bio soso no Awurade mmoa yɛn na ntumi nka hɔ enti na yɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛtumi ama saa Awurade honhom a ɛyɛ nhunum honhom no aka hɔ ɛbɛkyɛw moma yɛnkyerɛ yɛadwe kwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛma no aka hɔ ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so. Please let us all give our contribution to it. We are looking at the way or how we can maintain the discernment spirit that the Lord has given to us. So please let us all contribute to it. Amen. Amen. Kwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛma no atena hɔ daa amfaso aba so ama Mama yɛn. Christy, please, your hand is up. Amen. Mama mebacho sɛ ɛbɛtumi ama no atena hɔ daa nea ohia ne sɛ yɛbɛbɔ tenee abrabɔ because sɛ yɛabrabɔ tene wɔ Kristo anim a ɛndeɛ saa aba no ɛbɛtumi atena hɔ de bi ada de ama yɛn. Amen. Amen. Awurade Amen. God bless you. So our mother is saying that the way, one of the ways that we can maintain it is by living a righteous life. And whenever we live a righteous life, that spirit will also be maintained for us. Amen. Amen. Evangelist Bacho Kasa. Praise the Lord. Hallelujah. Ambassadors of Christ. We are the chosen We are ones. the chosen ones. More than time, so I'm saying last week, meant me, Bible studies, now they say, the Biblical crazy, see, there's a it's me rushing,
So come to we have to yeah, But is it coming from me or from Evangelist? The next work is bad. The patch for evangelist for because you know Papa patch on network and yet. It will trust it. Yante wonka. Evangelist. This is quite a macra. I in a free simple. Okay. It's Mama Christy Amaya who say you bought a brabo tenenia. A bit to me ama a chedia be a rade edia domayeno. Aye day at Tanaho. A chedia be a rade edomayeno at Tanaho. It's ya share. A rade a catcher say. We should not quench the spirit. We should not quench the spirit. Eye erade honhom a odi adom ye no honhom konkona erade di adom ye no eno na oma yenya enhunumu. Enti se wo konkona a konkona ti wo mu na enyine no eno na ma wunya enhunumu. Eno nti ne se wa kenya ho na wo ma honhom no duma. Eno de na kese enhunumu no ana gift bi a ehon konkon na ebaya ede brewo no ebesan afiri wonsa enti me pacho moma yenko 1 Thessalonians chapter 5 no 1 Thessalonians chapter 5 hey let me ya the prophetess start there pa my friend prophet 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. The book of 1 Thessalonians chapter 5 verse number 19, and I read a word of God. Do not quench. 19 to 23. All right. Let's read the book of 1 Thessalonians 5 verse number 19 to 23. I read a word of God. Do not quench the spirit. Do not treat prophecy with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. 23, or say, may the Lord himself, the Lord of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tradition. Ti ahano yehu se okay mpacho mama yemfa evangelist ayi na yi phrase. Praise the Lord. Hallelujah. But mama evangelist kasa wi ana ya twas. Okay, now me can be say the gifts na ya me dia mai. Say ye ho aduma. So ye ho aduma. Na just what ye ho aduma no it means say we are maintaining it. Say ka say ye ho aduma me ma some maybe 2 examples or 3 examples. A bit say gift bia wade dia ma wohia mpaebɔ na wohia awurade asɛm so yɛ de ka ana gift a awurade de ama no nso startify yɛ adwuma nkakra so you shouldn't wait till say
let me wait for this gift to mature. And I said, gift now you can see it and son of started. So until kakra. Now they hear now they empire bomb, what they near massive account. Sometimes grandpa in the Bible find someone or the same gift maybe. Yeah, then to learn something about it. It's just like experience, you know. Because the reason is and yeah, no, now we are and was but the you make some petty mistakes because gift to be mostly I mean who need a lot of what experience about it. Almost every mistake. Who need to be brave or home and until and kakra no. What they hear now who be free with and for that is the Bible no. What to say wow yeah ma also okay. The American person make any na say gifts no e say we yam adwuma e be to maintain it. The example so na yeah maka dia fam. Amen. Okay. Papa Awurade Nyankopɔn hyira wo paa. Enti no sese no na mepacho ye bie ye Bible no ewo 1 Thessalonians chapter 5 no verse 19 to 23. Enti ye be pensem mu epamacho mama ye nkyere ya adwen. Amen. God bless you so much. So Evangelist was saying that the gift, we need to work on it. Every gift, sometimes you can go to the Bible and also you look at people who have the same spirit as you have and learn from them, learn from their examples, and also be praying also alongside. Using your gift also help you to maintain it. Amen. Awurade hyira yɛn nyinaa. Mpacho 1 Thessalonians chapter 5 no verse 19 to 23. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I think my network is so bad. Huh? Babe said there. Oh, okay. Sister That's sure. Mepacho meka Awurade asem kakra e dey afa. Awurade Nyankopon say we should not quench the spirit and also the spirit in us. Me kona in a physical way kakra. Empem bebre no yen yedum Awurade Nyankopon jana ode ama yen no. Kwan ya yefa so a yedum no ene say empem bebre no aya na yeni enso nea ye wo no. And we intend to search for things that we do not have. And it be a honor monso so a radical concone one and I say the spirit of way no on nim and I say on who hawa on a radian coupon eben nante afa. Intino ubon sana mumne one mono. Na pense na edum anase gift na Awurade Nyankopon de ama no na edum Awurade de chewa na de achew de na mmom no se na evangelist kan se wonnim na se wanya ho adwuma eno so no ewo ho no mo saa chese hwi emfiri mu emfa emba entini mpem bebre no yen ignorance anase nima yen nim ni a yen nyiye ewo Awurade Nyankopon mu no Emma yen so yetimi ekwanche Awurade Nyankopon so honhom na ode amayen ene mpem bebre so no aya impo no yesase no mama kan say in fact ye wo Awurade ma yen gift bebra na yen nim mpo say even this can also be a gift but mpem bebre no aya na yen bisa yembise Awurade Nyankopon edikanfo no anase wona wodi yanim no say oh papa say say na mehu say na menya eno nti no eyede ade yembisa ubon
ne yɛgyae ne tra saa na ɛda hɔ nti ɛyɛ saa no nso so a ɛno nso so no wokum ho anaasɛ wobrɛ honhom no ase because at that time honhom no pɛ sɛ ɔyɛ n'adwuma wo nso so wonnim mu ho hwee nti no ayɛ te sɛ you use it as it ought to be nti no wo sɛ na honhom no nso so abrɛ ase nti Awurade pɔn ɛmboa yɛn na mmerɛ a yɛreka asɛm wei no Awurade mbie yɛn ani na ɔmbie yɛn aso na yɛnhu nea a yɛwɔ ɛwɔ yɛn mu Awurade Nyankopɔn nhyira yɛn amen. 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 Papa Mpacho kasa. And I'm Mpacho be translated. Say no translation. It's okay. Okay. Papa Mpacho kasa. Praise the Lord. Hallelujah. And one part is also say, Nyame ede atmosphere bi ma ya. Sometimes, one share me you can easily fall. Wait, because me fan say, atmosphere no yede ma wa. Na akoya say magnet. So, ti trim kofo bebre ben. If I say Nyame ama prophecy. Enti ya no wo maka. Ya no nti mo say bebre na trim e ma no ben. Enti eno no so wan hwe hu ya. Ebe mo watimi ahwe ase. And na ho no so no say mbo wa hwe ase no. So eno so enipa yesi prepare ye ho ana ye ask for forgiveness ana ye ebi obra onyintum so the etama bebre na no ekakote omo sorry no so nyame de adom bi ama so ana adom na koye as a magnet no so because I magnet and you so be at here because what they are doing is bebre na get closer to the person. So, because of the kids and Yamidi Amano, it's a different one. We are what you ase. Because what we are say, what you bonibi. So, Tisa Boni no Abana, any panel, Eben Numu, Nakawasa, Asoriatina. So, a whole na the brain, it be down flat. Now, yeah, I don't need to be any maybe. Enti mostly na say Nyame dey adom bi ma ya ese ehwe hu ye pa ehwe hu ye because any gift there say I mean gift of tongues so I mean gift of singing I mean who say ye ehwe pa enipa on say yeah enipa hu a omani ente stadium enti eno so na ese etimi ehwe hu ye pa because you can easily so where when we are sometimes and be mutimi who for as if so be and you may want to many be entry my maybe so but yeah who they want munamanu si deal yeah who yeah it's na want na it's not then kasa be brave say bible mo asem nyame e wade asem timi ka tell say ade we dey dwane o ade ntina o so dwane who no srama but I want say the Johnny free it means say monam no de ye ana no de ye say ye mosrama so a ya hwe hu ye ana say ye hwe asem so a ye ni enfu so tum na ye den ye mo pa ye say the wade e de enfu so betre na asa ayi Amen. Amen. God bless you so much. So what Evangelist is saying that most of the gifts that we have, it attracts, it's like a magnet that attracts so many people also to us. And so most of them, even when they fall or they sin, they find it so difficult to accept because they think that, oh, the gift is still working. I can still descend. I can still differentiate between the good and the bad. So we'll be moving on. So we should also get a heart of humility that even if we sin, we will go before the Lord
beg the Lord, ask for forgiveness of sin, and also to move on. Other than that, you will fall down and never even rise again. Amen. Amen. Awurade Nyankopɔn nhyira wo paa. Nti no, ɛfakyɛw na sɛdeɛ Mama Christy point no ɔde bɔ sɛ yɛbɔ abrabɔ kronkron a ɛno nti yɛhwɛ 22 no say abstain from every form of evil. Yɛnte yɛn ho mfiri bɔne nyinaa ho. Bɔne biara yɛte yɛn ho efiri bɔne nyinaa ho a kronkron yɛ abrabɔ na ɛbɛboa yɛ ama gift no ayɛ dɛn atimi atena hɔ. Ɛna afei nso no ɛbɛboa yɛ ama sɛbesɛbe ɛkwan bi mmɛda yɛn ho na ɔbɔnefoɔ no anya yɛn ho kwan. Because wo no sɛ wabɛyɛ Awurade ani kosua. Nti wobɛyɛ Awurade ani kosua a ɔse touch not my anointed and do my prophet no harm. Nti no yɛntimi ntouch wo yie, but sɛ wankasa no wanyɛ careful a nti sɛ wobɛhwɛ a ɔmo timi enya Awurade nkurɔfoɔ sɛ obi wɔ hɔ a wonya Awurade ɛdom no ma ne kɔdi obi n'ase a wɔtrɛ ne yie. Saa nkurɔfoɔ na yɛ hardly sɛ ɔbɛhwɛ ase. But ɔmo gidigidi no sɛ wɔyɛ prophet then na gidigidi wobɛhunu akum. Evangelist kana mesrɛ wɔsi wɔda hɔ flat. Obi kwa de ɔda yɛ na ɔsa wɔ ne nan. Gidigidi no but ɛba na Awurade yɛ wadom na wokonya Awurade nipa bi a na wahyɛ ne nan ase. Nti ahobraseɛ so hia. Ahobraseɛ so hia paa. Nokwasɛm sɛ ahobraseɛ boa yɛ ma yɛtimi ɛma yɛ giftings no enyini. Nti sɛ wobɛbrɛ wo ho ase ahyɛ Awurade tumi ase, ahyɛ nipa a ɔno nso bɛtete wo ase no, ɛno nso ɛboa yie. Sɛ ɛbɛma because training deɛ yɛka nyinaa ne nyinaa ɛfa training ho. Sɛ woanya training wɔ ho a nteteeɛ bi a obi bɛtenetene wo ɛwɔ ho a wobɛyɛ gidigidi na manya wei ɛkyena wei a mekae sɛ na mene madam for prophetess bi akyɛ kakra na yɛdi nkɔmmɔ bi ɛna meka because mekae sɛ said that time no ye ba ye no gidigidi ne yenim nti de hia asa wo hu sei ba wo so for no kora wonya no so for pani kora wonya no wa ka wasema kire no na wa ko tere ana wo hu ba bia wo mfa ye bia me de sa na ko ye na me hu ba bia me mfa ache na nya me ka se nya me nkoko so de me koma obi bat na a whole lot nti no Ugo say asa na me hu we yo asa we yo but awu na de koro ne bi o na efri wonsa ba se ni nyina no se wote wo ho afri bone ho na ye bompa se Awurade so aboa ye na ode ya be pie ha sei na ye bra ye ho ase e de ahye Awurade tumi ase na wa guide ye na yate ye ho nso afiri bone bia eho. Amen. Amen. And so okay. What a mother is saying is that with the gift, even Evangelist made mention of that some of them have even fallen down flat, but she is also adding to it that even they are falling down and in the air. So yeah, they cannot get up again. They are struggling. Yes, they are struggling down there. And so also we also need humility
humility also to be under those that the Lord has given to us to train us in the spirit. We should have that kind of patience also, because most of times many people, they say, oh, I know it, I've done this, I can prophesy, I can see, I can do this, so I'm going to open my own church. And they will go and open their own church, and that is when they mess up or they do things which is not right before the Lord. But if you get someone who is, a spirit-filled God, and it is training you, sometimes it is very, very hard for you to fall down. So we should get humility and live among those who are teaching us also. Amen. Rachel will be your contribution. A Bible verse and say, Bini what dear, and then I yet twasso. Yet twasso, Psalm 119, verse 15. No? Psalm 119, verse 15. Mommy, when they didn't show, sorry. Picture me Zakakra. Oh, Bacho Kasa. Pacho, see how to maintain discernment spirit, you know. Yaka, I say with Aduma Chedi, and it's part of the gift, the gift of the spirit. But discernment spirit, every Christian needs this discernment spirit. What about somebody that will say, oh, I know the Lord has called all of us, but what about a Christian that will say, media, I'm a church goer, and I say I'm with God. How would that person also how would that person in that aspect also maintain the discernment spirit in virtue? So what's the question, Asia? Me Bacho, me Samitiase, and I say, Obi a ọkọ asọrị na ọnhyɛ da nni dibere no ɔno nso hia discernment spirit anaa ɛna ɔno nso bɛda maintain no bakyɛ ɔnyɛ saa okay ne bakyɛ moma yɛnyi yɛ sister no bakyɛ prophetess thank you concerning the question now we are on, everyone need a discernment spirit. It doesn't matter whether you are an elder of a church or in fact so far as you are a child of, you have believed in the Lord and you are serving the Lord, you need a discernment spirit, because if Satan is coming, he's not only coming for the elders, he's coming for those who are leading, but he's coming for all. And you need to get the discernment spirit as well. As I say, pray, say you be. As I say, pray, say you be the discernment spirit. And the discernment spirit, it is not limited to people who are only leaders of a church. Hallelujah. That is what I can say. And also how you can all say as a church. And even the word also says that we should forfeit the assembly of the saints. We shouldn't forfeit into no embra ya dom nyina yeshia. Ti set time ya mepacho ye nyina yeshia ye kan ho ase. Compound spirit some of the whole your friends and the gift of the spirit it be compound e bi wo mu. You don't even know how to use it, or you don't know how it is. Sanena ye mameka from the beginning. Can now once and no dream say and nunti and maybe a mission that ya say ni say you know and nunti and maybe a me who say ni say and I say me ti say ni say you know, then you be aware of your spirit and begin to work on it. And the best way to maintain it as a church member or as someone who is in Christ, a newborn Christian may be in Christ. No, it is for you to always be in the assembly of the saints.
because enye dan ya obi akọ anim sen ewo nyamesom no Awurade Nyankopɔn no so ne honhom no so no enye dan ya obi anyini wom esene wo nti the more na we ka na we aka no na yesua ade no eboa wo ema wutimi maintain spirit no eboa wo so so ema wutimi kɔ w'anim ewo honhom I quite remember say ye nyina no megidi pa say ye hye aseɛ anaasɛ yɛbɛ Awurade mu na we know say these are the spirit Awurade Nyankopɔn de adua yɛ mu ɛne nneɛma no by coming to the church but at that time now we have awakening and from awakening and we go to know so many talents in us, so many gifts in us, so many things that we have it in us. So yambe your friends and the saints and your friends and mama kind so say yambre your once and so fancy one hour training and as one brown once and so am fine say near Awurade Nyankopɔn e de adom no own training one there is like me said there is no way but it will be difficult for you to even detect that even you have a spirit like this or not a spirit like this. This is my little contribution. Amen. Amen. God bless you. But Evangelist. Evangelist, please stand this up. Praise the Lord. Hallelujah. And the prophetess kind of make a prayer come. Oh, you see, sir, first of it, at first, members, and I say, yeah, they are part of the members. So, and I can't say, dear, baby, and I, and who here, gifts, no here. So, gifts, no here, because on the in the Bible, quotation, that is Matthew 28. Yeah. One said, go ye to the world and make disciples. The brainer, I do not say, Sadie, and I want to catch the evangelist for. Sadie, should be great. But according to the Bible now can't say evangelist. Or catch yeah, what make Christianity? So who said that this year? Or be about Christianity? Anything Obama na all too soon. No, I member keke. All too soon. I yes to support one. That is John 4. Yes, to support one. What is it from one? Odimika, ekodi adanse. So indeed. For Ewadi Ankasano, a Jumano to change, where a penny for the way you say. So it's a member Crampo, over when you break Crampo, a year a Juma. Eddie Grandpa, I want to do I want to marry was member Betty say Crampo a sofa any indeed. I didn't know the meaning because you before the sermon spread. Is it last week or last 2 weeks? I share about it. Or say, and no, the Spirit of God. So the Spirit of God. Now, should we be? So now and now, as I be pray about every from of when a bimunka as a papa no check Unyamima, a bimunda. If you can say, oh, but this stick away, stick away, would have a bubble, but if I walk a good diamond, and what I said, oh, say, I'm never only knew was this 17 one. Why that? Why we also when you soon knew, but why that? She said, Sinami decided the sermons for Mawa, and my what direct to me, Brema, baby, I will. Say, handling it, and I say, a teacher will not be brave. Teacher will not be brave. It's just like Wafa Bible.
Now, what how it is, the meaning of this, the meaning of this, the meaning of that. So, and see, I didn't know everything mouth be a Bible no canon. Meaning, yeah, oh, what the other always are you, I mean, when you feel when you press over, when you have to what I mean, sometimes some get to go around. What do you say? Yes, last time some if not about to do it. So, Namisha, the way when you have to the German man, any if you walk around Musa, what do the mouth? Target it the mouth. Just for that, and therefore, only a certain penny for and poor and say, but in here, said the bear. There's a last time I make an Obin say, and you never consoling now because I'm going to say you should test. As I say, young test spirit, man. See, I'm sorry, And then una masorwe, echena na masorwe, na yema unsono, bensu yewe, ya akwemre bitu ya na ebi kabanku, ebi mu ema apple, ebi oh yeah, koko yesi, osi in your direction, okwa, bedi koko, ebra musu, enso ye ne die. Oh, do you see? Enti, sir, ya man kuna directive baby back what? Na okasa ni ko ni na ha baby back what won't me make. No kweli na make. Ya, e won so bi ho a, yes sa so na bi. Ukomu na kwajom bibi no wi a, won't me ni o piem. Be ho na so ko na ye no bi kwa na nya, won't me nka, wa dwen na ko no so. So enti, get aye di wo ko no. Ni na ye oh, maybe to say the spirit of tongues. Yeah, unya, it's a good time and check. Oh, but unya, now, we are okay. Some back what man can you say? As we are repeating it, But what is the spirit of tongues now? Who German? Oh, a grab. Amen. Already shall. Enti, Mama, but what I say? Enti no. The spirit of discernment and yet so from one here, yin here. Floor members, yin here will be because ebe me. And obi oho when you suffer, but near my ready done a ditcher no. Was saying suffer. Yeah. And near ma, and obi or crana. Or no true or non empire na sofo enya to me. Or your intercessor masofono. Into a original empire and rade and power sa sofono. Until ye so many onipano, yeah, I quite remember story be. Me refika cra. Sabre be no what asafo bim. I said, oh no, conjina so the mobile empire na power sofono. But Ojayo said, mirror story, no Ojayo said, Bibisa, I feel not as a soften na who are dinging, and I just want a soften intercessor. Aha, and you know, ye a radi ye here, so we a floor member, so we a penny, so we are one ye here, pa, and see, and yes, often qua any here, ye here, amen. 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 So, by the grace of God, we all need a discernment spirit, as all of us have said. Evangelist also said the same thing, that we all need it for us to move on. Hallelujah. And our mother was given an example of a woman who was an intercessor to a pastor. I have also heard two stories about this also. One was there is a very powerful man of God in Nigeria, very powerful, and the source of power is women praying for her.
So every time the women that have no, I just say, that is where they live, but they always come there. They will be praying for that pastor. And whilst they are praying in the inner room, the pastor is doing miracle outside there. Pawano, and also there is a woman also in a particular church. The Lord has assigned that she has to be praying for the pastor or to the whole church, and so that the day that the woman stopped, say me mompa yeni biemono. Sorry, I think say if I heard it right, Yeah, no, because the thing kai akaba me wafi, but yeah, pastor no nim. And I think say no, who knows a bibisa something of that so me wafi. me am a story na by. Eba saa na omo stop no na chese niema start say dum wo asori ho. Bibi e ko basa. Eti I don't know say your prayer so I stand for correction. That's a sorry me wafi. Say bibi na erade ma obi hu say ma me na obom paye no ono tru ne mpaye no na emma pastor no ene asori na gira na chese omo stop no ma ye mistake. Eti abusuafo ebi ana enti enye yankwa yampaye ne hold ye ebi a wo ba bi kra wo ba Sunday school kwala no omo mpaye no kwa ne hold ya ebi a a whole lot floor member bi wo down the onim so ye miracles break but enye wo mpaye na wo ye wo boy no but enti obi ahia discernment spirit no because said e be ya wo betimi ahunu say Ewrade ena na me kasei Ewrade na se me nkoye we Ewrade na se me ha me koye Ewrade na prophetess ka ba ko say even kura no evangelism kura na say one my Ewrade and lady wa now the time of Bible as me ko jira wa ka jabi as wo beti amen. Amen. Okay, see to also was Psalm 119 verse 15. Psalm 119 verse 15. Please, sorry, Psalm 119. Sorry, for Psalm 119 verse. 15. Sorry, verse 15. Yes, it says, "I will meditate in on your precepts and have respect unto your ways." Amen. 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 It's about trauma and also yan share adwin. Amen. God bless us all. The version is also, I will meditate on your precepts and consider your way. Hallelujah. Amen. Your ways. In the near kakra mede eka hono say with the meditation no. Empem bebre na aya na ye ntimi nye me kra aya na me ntimi asam no nya kan ya bobon say o kan Bible ni to ma na refi. There's a wontimi meditate enko echire pa. Wontimi meditate enko echire but sanke Awurade Nyankopɔn ye yadom pa na nka yetimi master pa in meditation a ehonom na Awurade kasa kyerɛ nipa bebree in meditation emra wa ye din ti wona even say John 3:16 krampo na what if no words by words no na dream hu kwa echire pa no wobon say honom no na Awurade Nyankopɔn ebiebie niema bebree so edi kyerɛ enti with the meditation no emma ye hu yen gift no so papa ye emma ye hu also bi honom a owo that gift a Awurade timi ne kasa ewon mpaebo mu the same way so if you are praying and you cannot meditate and go deeper in the prayers Awurade be kasa daka ma unte ba akokora ayama prophetess e kan say Awurade kasa enokra Awurade kasa but Yes. yentimi emfa yentimi ra mpaebo no mu yie enhu Awurade Nyankopɔn so onboan because for us to dive deeper in the Lord, it is very, very interesting and very, very powerful. And how I mean, kind of supernatural to feel that way.
Sani ebi mutimi ko yeah, grandmaster ni all those things are utim so on grandpa na or Jane say on obian no obiano. The same way is also no, if we dive deeper in the Lord and also in his words, we also become supernatural. Bibian eradi nyankopon ebe dom ye na wa kire yase enti erade mboyen enti no embra ye meditate very well no ubon se honom no ne erade nyankopon e cheche enema bebre. One time, be say, was it last week or so? Me kwa jumana na photo be ebo e ban like most of the time, so the photos ebo bo e dan no. Enti na bi bo ban no. Enti me hwe ya no. Ene Awurade Nyankopon twe madwen ko ade bi an ewo words bi an anase quotation bi ewo Bible nim. Say we are vessels of the Lord na Awurade Nyankopon enwen yen. Awurade ka kire, I think say either say Ezekiel so onko okuko nwinfo ni fie o se den bibisa enti Awurade twe madwen besi so prekope en sanke hono no mama enke bia nka nya adwuma na meye ana nka mitimi meditate ya nka bia nka Awurade bekasa bebre de akere me. So, but we mentimi are meditating and as a mentimi are stable at that very time for the Lord to speak to me. But although or trema dream education, your friend is saying Bible verse na eso. Into meditation, idea bia, my ben a radin yankopon mo. Also with the discernment spirit, so be rather hardly for you to get or hardly for you to know, say you have one. And also to even exercise it, it is hardly for you to know if you are not so close to the Lord. Into with the meditation, a boy my be rade na erade nyankopon so through that otimi kyerɛkyerɛ yɛn na kwan nea wɔpɛ ɛne nea wɔmpɛ with meditation. In fact, there are some people be on my utimi say wotie wɔn a ɔmo kasa no is not just a normal talk a yɛn nyinaa yɛ kan bi. Utimi say there is so much deep, intense. I just say what so could gari no etu utimu say enye gari a was sorry ne momo etu ankasa. Utimu say I don't know how to say it. Magnet. Powerful. Yes. A powerful and a trim so my wutie say wutie no a himfa na bekwa kosi a himfa na bekwa kowie say ne radeka impon wutimi tie binom asem krompo etimede e ka wa brabo ho esan so e de bo wa brabo no. It is all through meditation, so people of God. That is why sometimes to be still before the Lord, sometimes to just go to a place where there will not be any form of disturbances, there will not be any form of trika piano. You sit down, you pray, you meditate. Say, I don't know. I remember those times, I was doing it, Miss Sarah, this one for me to pick it up again. Now me to me call dry fasting 3 days. Once and I shame them, baby, I'm me shehanu muse ya me ku ba na mesi fom na makoye aduane ama no na mabepa ma no ho na ne menene ti hoye bonko ma na masaba because who say we ya fasting for be ha wadwen obeka se didi na ba yare ntino ampa ma no ho no maba basan so aba and you could see say Awurade timi bie Bible na mi kire otimi ma with deeper understanding otimi ma different messages ekwan a obefa so obetutu wabra wanamo ewo Kristo Yesu mu ni nyina Awurade Nyankopon e de kire wo intimate meditation there Awurade mboa yen so that we can pick it up once again ebi ana wo that spirit no obi ho no ma kan one word e kan itrim but obi ho so a enka eno ne sa no then you be repeating what you've read repeating and repeating and minim say Kristo Yesu so ebeboa yen papa eno so na ye de eho ne kwan Awurade nhyira no nkan yen ho amen. Amen. Awurade hyira pa. In fact, meditation no ehia na mom ye nim ye ye nim ye abrofo no omo nim ye ba menim se usa
ɔka adeɛ ayɛ te sɛ ɔka adeɛ no wie ɔtumi tena hɔ din sɛ ɛna there are some religions a yɛkyerɛ Yoga. Yoga. yogafoɔ no yoga na ɛnyɛ religion ɛyɛ religion but wɔn kyerɛ Yoga no ayɛ sɛ spiritual exercises. Yes, spiritual exercise but abusuafoɔ yeah it has a wotena hɔ din dwendwene adeɛ no ho yie wotena hɔ din dwendwene adeɛ no ho ayɛ te sɛ wotie nnwom na nnwom no wurawura wo mu na wotu bi di akyire bibi saa enti no nɔkwasɛm ne sɛ within the week within the week about 3:30 a na m'ani ate nti mekɔ na mka sɛ abɔ 5:30 nti mebɔ mpaeɛ na m sɛ na tɛ na asɛ mabɔ mpaeɛ kyɛ mekɔ na time a afei na abɔ na m sɛ in fact meyam hyee me na m sɛ no nti mehyia Awurade asɛm kakra na metaa nti ɛsan me started na m sɛ na afei na ɛyɛ me dɛ na mehyia Awurade asɛm na ɛyɛ me dɛ nti saa na ɛbaa ma adwene sɛ no then I have ɛwɔ sɛ metimi taayɛ wɔ saa berɛ no na asɛm no nti yɛkan sɛ na m sɛ na metimi yɛ na ɛboa me na because mehu sɛ mesɔre ntɛm no a metimi abɔ mpaeɛ akɔ akyire metimi asua Awurade asɛm akɔ akyire dan sɛ time a mesɔre no because I abɔ mpaeɛ kitikiti wonti wokan asɛm na wopɛ ntɛm akɔdware akɔ adwuma nti wokan yɛ na waka Bible atom na kyerɛ sɛ wotu birika koraa duru bus stop na werɛ fi asɛm nti no ɛwɔ sɛ yɛtimi tena ase dwene paa dwene ho yie ɛno nti meditation or say I will meditate on your precepts and thoughtfully regard your ways. Me version no. Or say medwene won sam no ho, medwene wahyedeɛ no ho. Na mede ani die regard I say wo de ani die ma ade na wakan no. Enti yɛka sɛ wo de ani die ma bibi a sɛ wo de ani die ma asɛm na ɛnyɛ sɛ asɛm no na wo bu no. Na yɛbu asɛm no sɛ yɛde asɛm no kɔyɛ adwuma. Mede ani die ma asɛm no sɛ me dwendwen ho wie no. Sei na ka kyerɛ me mede kɔyɛ adwuma. Sei na sɛ menyɛ nti mede kɔyɛ. Ɛfiri sɛ abɛtena me mu, abɛyɛ part of me. Nti mede yɛden ekotu anamon. Or say I thoughtfully regard your ways, the path of life. Na yɛ sɛ Awurade akwan no the path of life. And no enna ede ye konkwagye mu. Amen. Evangelist Patrick Kasa. Amen. Amen. May God bless each and every one. So, I'm just still now in two voice. What's it? Why? Okay, now I did sharing the seeing your bread. Your bread actually, it's like Abrabon the day Sadiano Ebo. The mechanics are the Vanessa first, not we are single, so many measure. See, why now you be wouldn't say me any Yamia, you've married. And more frau. So, enti, said a beer now can. A beer, enti, and what you are, this is what you are buying. This is what you are buying. A query, so as I would have a carry as a mechanic ideas. Sir, maybe you mean chair. It's me, you may know one. This so. Tell best was another one. But when you're about me to me for so over as I was a rabbit to pray because now as a
all kind of wine, and anti or free have so in the can be. But the empire was a wine. Because the one should have made in because a wadi mao on my own way and can you try a prayer list. A wadi mao maria and so what prayer list. A wadi mao a and cannot suffer your what prayer list. A man saw the mind and the answer time. A what 8 times get it not a so because I can't na eche no se me na me ya de menije empani sika no omo sika eche true man there o pese me true 10 enti wa ene you press me na esa me new one na be na odi ko bie Bible so and as a school of ground now, and I will free time crowd away who says on my Uba Cassa, Uba Befi, and one break. So, and some a new one, a cosso, a war, a money, sometimes say, but and yet no so tina. Because of that, sometimes no, a break a crab here. Yɛde bɛyɛ no na yɛde mpaebɔ aka ho na wade na aboa yɛn ɛtumi ma yɛka yɛn so tumi boa yɛn anaasɛ sɛdeɛ na prophetess Dorcas ka sɛ onye ɛne ɔpa the whole week the same scripture ebia John 14:6 the next day John 14:6 the next day, all kind of I'm telling you, sir, even what you so, but if I want to be, I want to have who kind book no grant or a Bible quotation laws and then the no see another words, but book all kind of idea. So, but some situation that we find ourselves, and I didn't really deny the so sometimes, you know, you may be a crack. So the last time I come me, me say, me plan the real first. Let me teach you my power. Then I am 12. But then I dear woman say, met type who I dear after the finish. And now some metric. Me not sure dear, a bit, but my tropa dear, maybe I don't see. I want more. Yeah, funny the way I met with the because sa dia. And be as I'm for M1. Come and I may try my banana. Opening in a sort of France over. That is Simon no one to see for. No one and what consider. So it's yeah, finally some free time be a bit with the Wade eso edi aboy amen me de besia na omo kasa no so omo kasa ka adinya ko sha and but na ebe so asa me na ma ekwana God bless us. So what Evangelist was saying is that we should find time and do whatever we have to do. We shouldn't let the world or the things around us stop us also from going before the Lord. Hallelujah. And also with the meditation also, sometimes we don't need to rush. What so many people do, they say, or say, and I'm a kind Bible for the whole chapter. Obekan from John 1 verse 1 to 20 something or to 40 something. Obekan ni nyina by the end of the day no be say John 1:1 what is their own guy. And no, we are not rushing. In fact, we are not making any competition. So even if it's John chapter 1 verse number 1, the whole week you cry now before, just take it so that it will stick in your head. Eradi enshrine papa.
This is also a very good your friend saying tip or they adom yen and then I many nyame baba ko kasana quotation no baby am ko boy any asem no baby and nam say eh because public and come you know, we have the word in our heart and also in us, but baby a no and on I na high erade emboa so that we can pick it small by small or little by little. Na erade nyankopon endom yempa. God bless you. Me pacho mejai edema woman of God. When the radiation fire, kind of last Bible verse in your time, I asked for you. It's about your woman rush and call 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. The book of 1 Corinthians chapter 9, verse number 24 to 27. I read the word of God. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets a prize? Run in such a way, such to get the prize. Everyone, 25 and I'll say everyone who competes in a game goes into a strict training. They do it to get a reward that will not last, but we do it to get a reward that will last forever. 26, therefore, do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. 27. No, I strike and blow to my body. I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Amen. Amen. God bless you. Me pacho erade asem my fire but wakaya sorry. Because erade asem doesn't tell erade. The bad of my fire adventure. Brasa moy and teoka. Ati be prophetess Beatrice and teoka. Prophetess Lisbeth and teoka. International minister. Yanteoka. What do you? I want to kasa. Hallelujah. Amen. Mpacho nyam yɛdarade ase rade hyɛ na mpacho sana Bible verse yɛ kan sisi a Corinthians no about say coming to the last verse say after preaching no I'll say to my always after preaching no like ne yɛnyɛ mpacho after preaching no we yɛnkɔyɛ just signboards like yɛaka asɛm no awie nso yɛkan asɛm no wie a yɛmfa asɛm no ɛnyɛ edwuma ɔhɔ sɛ na mepatwɔ mɛka no kakra yɛmfa sɛ for example Nyankopɔn ayɛ adom a ɛyɛ a yɛkɔ abɔnten so ɛkɔ preachi Awurade asɛm no sɛ sometimes wokɔ abɔnten na wokɔka Awurade asɛm a nsɛm no bi tumi wɔ paa because sɛ wo nua bi ayɛ wo biribi ɛyɛ wo ya kyerɛ sɛ ɛyɛ wo ya sɛ wode akyɛ no but still no kae a ɛsan ɛyɛ wo ya ne kyerɛ sɛ womfa nkyɛ ne wie nanso na yɛakɔ abɔnten na yɛka kyerɛ Awurade mma sɛ wo nua yɛ bɔne a fa kyɛ no ɛba no sɛ woka na woafeel guilty paa ɛwɔ wo tiri mu nti mpɛn pii no even by using our gifts ɛfa no sɛ yɛreka Awurade asɛm no ɛtumi boa yɛn ma ɛtenetene yɛn akwan ɛtumi boa yɛn ma sɛ yɛwɔ bɔne bi mu a sɛ yɛkɔbɔ saa bɔne no so a first of all no yɛde Awurade asɛm no yɛde ɛzame yɛn ho ansa
because wogyina na sɛ woka asɛm na sɛ wohu sɛ asɛm wei a woka yi deɛ woara nso wote mu a wohu sɛ asɛm na ɔka no ɛnhyɛ da nkɔ yie saa but sɛ Nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ wotumi ɛɛzame wo ho na woayɛ wo ho aduro wɔ fie ansa na woakɔ badwam sɛ wokɔka Awurade asɛm a ɛma wo tumi soronko ma wotumi ɛyɛ Awurade adwuma no yie na woahu sɛ woka asɛm no woa feel the presence of the Holy Spirit within you or around where you are. Mepatwa kakra matumi aka afa Bible verse Awurade nhyira yɛn. Amen. Amen. Already sure so. But so why be you? Hey, Evangelist why? I said, Obia free so, I will no free so. Evangelist was so. Okay. Who saw was so? Mama began Pacho Tassa. But you're then for nhyira me patcho me de ma menti ase na me free 2024 no also no you not that they which run in a race run all but one receive the prize so run that you may obtain it the meti ase ne say ade bia ye no anase adwuma bia we den kopon de ahye nsa no yenye say ye ama ye ase ye anwene the prize ase ye pese ye boy abaso on ti aso pese you bi na so pese o wini a udu hu nyina hyem and all the hu nyina na we so Christ is the one who's gonna give us that prize inti enikwa say ye no biale biala na say when you say the ye physical price no but mema ye nhye so ye ya mani pa na say ye ni biale biara na so me I say you don't want to give your best but when I go past them say we should do all things wholeheartedly inti ye sure what some boys na de bia already dey ahye yensa say asafo adwuma say ye efie ebusuamu say bi adwuma o dey ahye yensa ye career your profession whatever giftings that or dey am ye yes sure what some boys send ye pay ya ye be you see all those giftings in the aim to obtain a prize, which is He's the one who's the rewarder of our faith. Amen. 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 God bless you. So why be you? But you matumi akasa kakra about discernment, spirit of discernment. Okay, so mpacho yede Awurade ase when it comes to the spirit of discernment na ɛho hia okristoni biara because for example first na yɛ church goers no unsa utumi ewura like asɔre biara obi invite we biara na okɔ na unsa ukɔ hɔ nso so ampempe no you say enye baby papa is not a good place nti bo so be free or no now the one sɛ Nyankopɔn ndi wɔ afɔfi a wode bad thing anaasɛ suban bi anaasɛ nhomfin bi koraa bɛfiri hɔnom akɔ fie ɛno nti even sɛ sɛ yɛfa no sɛ obi mpo invite yɛ baabi a you have to discern sɛ hefa na meekɔ ɛna ɛnyɛ baabia nso na asɛ kristoni sɛ bɛkɔ na ne nua no is through discernment sɛ wontumi andiscern hu a wobɛkɔ abie bi a wobɛfiri ɔno koraa anaasɛ Nyankopɔn nkronkron na ahyɛ wo ma no woanhwɛ ne yie mpo a yɛbɛtumi ayɛ dɛ ɛso bɛte anaasɛ ɛbɛgye efiri nsɛm ɛna spirit of discernment no so boa yɛn sɛ ɛnyɛ obia like ɔsɔfo bia ɔbɛka sɛ ɔmɛyɛ ɔsɔfo mɛ preachi na ɛsɛ sɛ yɛnkɔtie no ebi wɔ no koraa wɔni bɔ ɔmo ani a na wɔbu efu it's due to the spirit of discernment like wonim nipa ne beebia o nanso hu sɛ nipa ne kasa na wo kra no bu efu dendenden no mpɛ sɛ wobɛtie no koraa nti spirit of discernment no ɛboa yɛn ɛwɔ nneɛma bebree mu nti mpɛmpɛ no we should all strive sɛ Awurade de the spirit of discernment no ɛbɛdom yɛn na one thing I may realize about the spirit of discernment sɛ it's through the Holy Spirit ɛno ne yɛ Honhom Kronkron no edwuma a ɔyɛ na Honhom Kronkron no nso ɔmpɛ bɔne nti mpɛmpɛ no sɛ yɛpɛ sɛ spirit of discernment no ano ɛnyɛ very sharp a yɛbɛsrɛ Awurade sɛ ɔhu yɛn bɔne ntumi twe yɛn ho mfiri bɔne ho
sɛ mpo sɛ bɔne na ɛbɛkyia yɛ koraa no a yɛnkyia ne bi na Nyankopɔn ehu yɛn mmɔbɔ na yɛtumi like your spirit of discernment no ayɛ very high because the enemy is very cunning. Obetumi ɛno sɛ ɔhan bɔfoɔ bi saa sɛ spirit of discernment no nyɛ very sharp a obɛwia wo sisi a and this is going on. Sɛ Nyankopɔn yɛ w'adom a meba ha yi afei deɛ yɛse wobɛhyɛ wei na nyɛma ɔmo keka sɛ wobɛhyɛ no na hyɛ trousers ɛna ɛsɛ sɛ wonyɛ sɛ na sɛ na adan ɛnyɛ me maame mu yi me sisters me nuanom na ɛwɔ hɔ yi sɛ obi ahyɛ trousers so obi like obi wɔ hɔ nti ɔka pɛ nam sɛ no ɛnyɛ sɛ ɔkwan sɛ bia Awurade na ayɛ m'adom ntumi ɛmbu I can't go against the word of God nti what will I do ɛna me start sɛ mehwɛ sɛ dabi I have to do what is right. Like the person who said nipa is very convinced saa na ɛyɛ no yɛn nyinaa yɛkɔ ɛno a na yɛhyɛ ɛsɛ wonya bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa bi ɔnka no bebree ɛsɛ wonya kakra bi wɔ wo nneɛma mu na sɛ woanyɛ smart sɛ ɛyɛ hɔ nti ɛnyɛ hwee na woayɛ mistake na afei deɛ nso by the time ɔbɛwrite sɛ Nyankopɔn ɛhu mmɔbɔ a anaasɛ wontumi andesɛn ne ɛhu sɛ no is the enemy who is trying to do something a wobɛte w'ani na mpatwɔ nkwagye no koraa no ɛfiri wo nsa nti Awurade mboa yɛn nyinaa na ɔnhyɛ yɛn den amen. Amen. Awurade nhyira wo. Mepakyɛ wo. Evangelist pakyɛ wo kasa. Praise the Lord. Hallelujah. Where the Esia na nsuo to nti Ghana deɛ nsuo to ano mo dum kanea nti sɛ mo sɛ right now no bɛyi na dum na kyɛ sɛ kanea na no wadum no okay bibi kakra bi na meka ɛfa this Bible quotation ho ɔn sɛ aha wɔka some discipline bi wɔ ha so obi biara ɔkɔ mirika no ɔwɔ ne straight training na o training na sɛ yɛtie mfa wei kora nyɛ example sɛ ɛsi dɛn na ɔmo bɔ football ɔmo bɔ a ɔmo yɛ slim ɔgyae football no bɔ pɛ mo sɛ wayɛ kakrakaa so because ɛwɔ ɔmo so they have to discipline themselves because wɔn yɛ du a ɔntumi ntu mirika so adwuma no akɔyɛ mirika tuo so enti ɔmo bɔ wɔ aburokyire sɛ yɛkyɛ wɔ aduane a ɛsɛ wodi deɛ ɛsɛ woyɛ ɛno nti sɛ yɛde ba twerɛsɛm no mu a obi a Nyame de ne nkonkron agu so you have to also discipline yourself because you know say gifts and Nyame de ama no the power of God na ɛyɛ adwuma and the power of God no the moment am ɛyɛ bɔne no the power of God near den ɛkɔ saa deɛ wei na ɛsɛ yɛde hyɛ yɛn ho nti woyɛ biribiara wotwe ne ho because last time mekan na mekɔ so aka before a wobɛbɔ mpaeɛ ɛnya gifts bi no ɛna fam o ɛna fam ɛnyɛ sɛ ɛdidi anaa amen it's not easy sɛ wofiti yɛ abɛnya sometimes fastings bi a wobɛtwitwa mpaebɔ bi a wobɛbɔ ansa na wo nsa aka nti ɛsɛ yɛtumi discipline yɛn ho so wontumi Nyame mfa saa gift ne mma wo na wode yɛ nneɛma bi a wompɛ so wode di bɔne wode yɛ amen wode ya woyɛ ya so sɛ yɛde baako yɛ example a ɛyi Samson deɛ no so Nyame se ɛma yɛntwa wo tirinwi and ɛberɛ a ɔbuu so na ɛno ano no ahoɔden ne nyinaa kɔ nti yɛn nso so no we have to discipline ourselves adeɛ bɛma yɛayɛ bɔne yɛntwe yɛn ho mfiri ho ebia obi a ɔnni gift na obi a ɔne ɔhu ne normal yɛyɛ bɔne ne ɛsa aka Nyame de bɛkyerɛ but wo a Nyame de gift na ma wo no wokɔyɛ bɔne a amen sometimes grandpa no to get the gift back no sɛ ɛyɛ adwuma sɛ deɛ ɛyɛ no sometimes wɔbɛbrɛ koraa sa na wo nsa aka nti we also have to discipline ourselves tina edurumɛ bi na Daniel ka memfa wei egu me ho fi so ɛfiri sɛ meyɛ a ebi grandpa dreams ne visions a mehu no ne nyinaa ɛbɛkɔ so nti sometimes
we also have to be strict on all these things. Nyame ama me gift a me de to nnwom a BBC ɛyɛ sei memfa m'ano yi ɛnkɔdi kɔnkɔnsa ɛmfa nkɔdi atoro memfa nkɔyɛ ɛsɛ pɛsɛ menkum nya a lot of things so nti yɛ time no kɔ menka no bebree nti saa discipline na ɛwɔ hɔ no na mepɛ sɛ yɛ take no nyinaa serious so discipline no yɛmfa ɛyɛ den ɛnyɛ adwuma ɛno no wohyɛ wo ho yɛka ne sɛ wobɔ wo tiri mu ya na ɛwɔ ade wo nkompɔn so aboa wo na ɛtumi atwe wo afiri bɔne ho. Amen. Sure. Amen. God bless you. If na me de kakra aka looking at a Bible verse now, so say about discipline side no. It also boils down to being focused. Say for example, Nyankopɔn ma yɛ akyɛdeɛ na wo sɛ Nyankopɔn tumi ma obi similar things o de ama na enyum tumpo sɛ wotumi to enyum ma wo sɛ obi nso so to enyum pa ba ne saa na sɛ wanyɛ focus on nea Nyankopɔn de ama wo sɛ yɛ na afei na wo hwɛ w'akyi ɛfa sɛ for example nea ɔmo a mo dwane no wo dwane na sɛ wo dane w'akyi kakra wobɛte ani na nea odi w'akyi no wabɛpa wo ho nti in whatever we are doing no say Nyame asɛm sɛ Awurade dwa sɛ mpo yɛsum Awurade Nyankopɔn no yɛnhwɛ benkum yɛnhwɛ nifa we should always focus on the kingdom of God yɛnyɛ focus no matter what ebesi biara no Awurade wara I'm focused on you me afa ni ntu nipa koraa so obo no bɛka sɛ me mama nie me spiritual say nie me spiritual father nie but apart from being a spiritual father and a spiritual mother no who do you really go to who do you really rely on ɛno ne Nyankopɔn a ɔno no ɛna ɔyɛ your focus in everything Awurade nhyira yɛn Amen. Awurade nhyira wo bibia nti na yɛhu sɛ sɛdeɛ na Bible verse no ka no self-discipline ehia ɛbɛboa yɛ ama discernment spirit na Nyame nkonkon de adom yɛ na aka hɔ nti sɛ yɛn discipline yɛn ho a sɛdeɛ footballers discipline wɔn ho na wɔn timi ɛkɔhyɛ goal no wobɛhu sɛ ɛbɛka kakra wɔn akɔbɔ a wɔn kɔ camping ndi wei wɔn kɔ training wɔn yɛ exercise wɔyɛ wei nti yɛn nso de abobɔ so no ɛno ɛna yɛde kɔyɛ adwuma yɛ meditate on the word of God yes yɛyi yɛn ho yɛte yɛn ho afiri bɔne nyinaa mu na afei yɛma mpaebɔ so ayɛ dɛn akenya yɛnyere yɛn ho wɔ mpaebɔ mu na yɛmmra yɛn ho ase ɛnhyɛ Awurade Nyankopɔn tumi ase baabi Awurade de yɛabɛdua no Awurade yɛmmra yɛn ho ase ɛnhyɛ hɔ enti saa nneɛma wei na ɛbɛboa yɛ ama yɛtumi ama the discernment spirit na Honhom Kronkron de adom yɛ no ɛbɛtena hɔ da amen Awurade nhyira yɛn nyinaa yɛde na topic na awie yɛde abɛsi ha Awurade yɛ adom a next week na yɛbɛkɔ deeper into ministry yɛbɛwura into ministry mu very deep into ministry because in every ministry na Nyame nkonkron ɛna de ama yɛ enti bacho mo ma yɛnkɔsua about ministry Awurade yɛ adom a next week na ɛno nso yɛbiebie mu yie Awurade hyɛ yɛn nyinaa mepamkyɛw yɛbɔ mpaeɛ Awurade asedanka wo din yɛn Nyankopɔn ɛnɛ nso yɛda wase wɔ nsɛm a ɛnɛ wode ama yɛn yɛsrɛ wo sɛ Awurade bere a yɛsua w'asɛm no yɛyɛ adom na yɛntimi ɛmfa asɛm yi ɛntua nammɔn na yɛntimi ɛma Awurade wɔ honhom a wode adom yɛn no yɛntimi ma no ntena hɔ daa na aboa yɛn ɛwɔ yɛ Kristo so mu ɛne adwuma a wode adom yɛn asedanka wo din yɛde Yesu mogya yɛ seal ɛwɔ so ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Amen. Announcement.
Salamaya.